Good evening to you all. Last week of this year, right? Last session for this year. Okay, right. So last week we actually did writing tasks in the end. And the other fact is we have already completed informal letter writing. And today we are starting past tense, and also we will be doing formal letter writing as well, right? So first of all, I will be showing you a video clip. Actually, it's a tip for you to remember vocabulary, whatever you know, right? Whatever you find. So this video will provide you much information before we start the tenses or writing or any other thing, right? If you have headset or AirPods or earphones or anything, please connect them as soon as possible because we are going to watch this video. This video will give you much information about remembering the vocabulary, whatever you find. ඔයා කොච්චර අලුතෙන් වචන හොයාගත්තත් වැඩක් නෑ. ඔයාට මතක තියාගන්න විදිහක් නැත්නම් ටිප් එකක් දාන්න. ඒකට උදව්වක් වෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ. Right? I'm showing this video as to support you to remember the vocabulary, whatever you find. Right? So, yes. We'll start the session as now it is 7:43, right? Because we can't wait till the others join. Right. Hello, my name is Emma, and in today's video, I will teach you a trick on how to remember vocabulary. So English has the largest vocabulary out of any language. I think it's close to 600,000 words in English. So how are you going to remember so much vocabulary? Well, when I was in China, I created a little trick, and other people use this trick too, that really helped me to remember all the new words I was learning. So in this video, I will teach you this trick. So what you do, I have a bunch of interesting pictures on the board, is anytime you come up across a new word and you're learning a new word, you need to make a picture in your head of this word. A good idea is to try to think of other words that sound like this word and imagine funny situations in your mind. So what do I mean by that? Well, let me show you. The first word I am going to teach you today is bald. Bald. B-A-L-D. What does it mean to be bald? It means to have no hair. Okay, so if you have no hair, you are bald. How do you remember this word? Well, if you use my trick, you can imagine a word that sounds like bald. Maybe ball, basketball, soccer ball. So in your mind, I want you to imagine a ball. It can be a basketball, soccer ball, any type of ball. Now imagine the ball with a face. Imagine the ball with no hair on top, maybe a little hair on the side, a little hair here, but no hair on the top. Because ball and bald sound alike, if you imagine this picture for maybe 10 seconds, it will help you to remember it in the future. Okay, think ball with no hair. Okay, let's try our second word, beard. What's a beard? It's the hair that comes off a man's chin. Usually women don't have beards, so it's the hair that comes down like this. How are we going to remember this word? Well, imagine a man with a beard, and inside the beard is a bird. A little bird, tweet, tweet. And what's it doing in the beard? Why, it's drinking beer. Okay, so this little picture is, I don't know if you can see that, but that is beer. So imagine a bird drinking beer.
those two words together? Beer. So, this isn't beer, this one is. Imagine bird and beer. Together, if you put the words together, they make beard. A bird drinking beer in a beard. Can you say that fast? Bird drinking beer in a beard. So maybe if you picture this for 10 seconds, you will remember this word. Okay. Next word I want to teach you today, creamed. So what does it mean to be creamed? We creamed you guys. You guys got creamed. It means someone lost a game very badly. If our team creamed your basketball team lost, our team won. So you don't want to be creamed. If you get creamed, it's bad. It means you lost. You lose. So how can you remember this? Well, imagine someone, maybe somebody you don't like, somebody you play basketball against, or some sport. Imagine throwing a bunch of ice cream. It hits their face, because the keyword cream, ice cream. So if you can imagine ice cream on someone's face, it will help you to remember the word creamed. So imagine that for 10 seconds. So think ice cream on face, creamed. Next one, hammered. What is a hammer? A hammer is, you put a nail in, boom, boom, boom. This is the hammer. What does it mean to be hammered? It means you drink too much alcohol. You drink too much beer, too much wine. So it's not good to be hammered. You're too drunk. If you're hammered, it's another word for very, very drunk. So how can you remember the word hammered? Well, I told you this is a hammer. Imagine someone drunk, maybe holding a beer in their hand and a hammer hitting their head. So that's a way to remember hammered. And again, maybe you have a word in your own language that sounds like one of these words. Any mental picture will do. I think the funnier the mental image, the easier it is to remember. But this will really help create an association. It will help you to remember the words. Finally, last one, condo. What is a condo? A condo is like an apartment building. So if you live in a house, that's not a condo, but it's an apartment building that people buy. It's similar to an apartment, but you own it. You don't pay rent. It's yours. It's your condo. So it's an apartment building or an apartment you own. That's a condo. How can you remember this word? Okay, I'm going to give you a second. Try to think of a word like condo, maybe in your own language. Maybe you know someone with the last name Khan. How can you remember this word? I'll tell you my trick. Condo sounds sort of like window. So a window is something you can see out of. I look out my window. So that can help me remember the do part, window. How do I remember Khan? Well, I have some friends whose last name is Khan. I have a friend whose last name is Khan. So I can imagine him looking at the window. Maybe if I don't know a Khan, I know of a person from history from long, long time ago named Genghis Khan. Although in different languages the name is a little different. But he was from Mongolia, and he was a warrior who took over all of China, most of Asia, some of Europe, some of the Middle East. So a very famous warrior. His name was Genghis Khan. I can think, oh, Khan. And I can imagine Genghis Khan in a window, in a condo, with a sword. And if I imagine where he's living in a condo. So I think Khan, window, condo. So imagine this in your mind for 10 seconds.
Close your eyes and just think Genghis Khan window, condo. Okay, so this trick works really well, especially using your own language and coming up with your own associations. Think of your friends' names. Do your friends' names have anything in common with this word? Maybe a famous person does. You can think historical figures. You can think other English words might help, or words from your own language. But I found this trick it worked incredibly for me. I know a lot more Chinese words as a result of this trick, and so I hope you try it. I also hope you come and visit our website at www.ingvid.com to do more practice with examples like these. Until next time, take care. Okay. Any questions regarding the video? Anything you want to ask before we move on? Simple past tense lesson. Yeah. Any questions? Please feel free to ask. Yes, quickly ask if you have any questions. hammered same word කිව්වද? What a hen nest. Look at that. Hammer. කියන same meaning එකක් කිව්වද? තව يعني Same meaning එකක් same word එකක් يعني ගොඩක් වෙලාවට ඒ හා ළඟින් යන වචනිකකින් මතක තියාගන්න. තමයි ලේසිම. Any other questions? Anything you want to ask? Any questions, children? Shall we move on otherwise? There's a message to the chat box. Yes. No. Okay. We'll move on. Right. So, yeah. So today we are starting past tense. Last week we have already completed present tense. We have done simple present tense, present continuous, present perfect continuous tense. And we have done multiple number of exercises as well, right? So today we are going to start simple past tense. First, we'll see how we are going to create the simple past tense, right? Before we understand the usage. Subject, ක්‍රියාව කරන තැනත්තා. එක verb එකේ past form එකත් එක්ක ඉන්නේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයකදී. right? verb එකේ past form එක දාලා තමයි අපි හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් past tense වලදී verb එක, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය විදි දෙකකට හැදෙනවා. එක විදිහක් irregular verbs කියනවා, අනිත් එක regular verbs කියනවා. right? සාමාන්‍යයෙන් verb එක base form එකෙන් තියෙන. සාමාන්‍ය තියෙන විදිහට තියෙනවට අපි කියන්නේ base form එක. එතකොට verb එකට අපි ed හරි d හරි දාලා regular verbs හදනවා. හරිද? එතකොට irregular verbs හදන්නේ verb එකේ සම්පූර්ණ formation එකම වෙනස් කරනවා. right? උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති go කිව්වොත් go එකේ past tense එක went. go එක base form එක past එකෙන් තිබ්බොත් went. right? එතකොට එහෙම went කියලා ලියනවා නම් ඒක irregular verbs type එකට තමයි ඉන්නේ. සාමාන්‍ය verb එකක් normal නිකන් හිතන්න kick පයින් ගහනවා kick kick. හරිද? මේකට past tense එකට හදන්න ඕන නම් අපි kicked කියලා දානවා ed දානවා.
ඔහොම ඉදී දැම්මොත් ඕක අපි regular verbs යටතට තමයි ගන්නෙ. ඕකේ regular verb එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපි word එකක් past form එකට හරවද්දි D හරි ED හරි දානවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක regular verb එකක් වෙනවා. right? මම ඉදිරියට යනකොට කියලා දෙන්නම් සමහර වචන තියෙනවා regular verbs වලට එනකොට D හරි ED හරි දානවා. irregular verbs එනකොට අපි past form එක සම්පූර්ණ වෙනස් කරනවානේ. තවත් සමහර ඒවා තියෙනවා past form එකට යනකොට base form එකේ වචනෙම තමයි past form එකේ තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට cut CUT කපන cut. cut එකේ past tense එක ගත්තොත් cutම තමයි. cutted වෙන්නේ නැහැ. cat වෙන්නෙත් නැහැ. cutම තමයි CUTම තමයි. මම ඒ rules ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. right? සාමාන්‍යයෙන් simple past tense එකේ අපි වාක්‍ය ලියනකොට අපි verb එක past form එකෙන් තියෙන එක තමයි මූලිකම කාරණාව simple past tense එකේ තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි simple past tense එක අපි පාවිච්චි වෙන්නේ මොන මටද කියලා. right? පාවිච්චි වෙන විදි තුනක් තියෙනවා ඇත්තටම. පළවෙනි විදිය තමයි referring to an action or event that happened in the past. අපි මොකක් හරි අවස්ථාවක් නැත්නම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ සිදු වුණ දෙයක් ගැන අතීතයේ සිදු වුණ කිසියම් ක්‍රියාවක් කිසියම් අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න අපි simple past tense පාවිච්චි කරනවා. බලන්න මම examples දීලා තියෙනවා. We went to the park yesterday evening. ඊයේ හවස අනිවාර්යෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේවා past actions කොයි වෙලාවෙද සිද්ධ වුනේ කියන එක කියනවා. ගොඩක් වෙලාවට කියනවා. yesterday, day before yesterday, last week, last month, last Saturday, last Friday. කොහොම අපි කියනවා last night, early in the morning. දැන් හවසනේ උදේ. early in the morning, right? afternoon. ඒ වගේ අපි කියනවා. දවල් එහෙම කියනවා. right? ගොඩක් වෙලාවට අපි time period එක කියනවා past tense එකේදී විස්තර කියනකොට. We went to the park yesterday evening. ඊයේ හවස අපි පාක් එකට ගියා. ගිහින් ඉවරයි. action එක completed. right? දැන් ආයි ගෙදරත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. සම්පූර්ණ වෙලා ඉවරයි. right? I totally forgot about the meeting. අයියෝ මට සම්පූර්ණයෙන් meeting එක ගැන අමතක වුණා. right? forgot. forget එකේ past tense එක forgot. මේකෙදි singular plural කියලා ભેදයක් නැහැ. singular උනත් plural උනත් අපි past form එකෙන් verb එක තියන්න ඕනි. right? අනිවාර්යෙන් verb එක past form එකෙන් තිබිය යුතුමයි. right? Manu opened the door for the guests. opened. opened එකේ past tense එක opened. දොර ඇරලා ඉවරයි. right? සමහර විට දැන් මේ වෙනකොට දොර වහලක් තියෙන්න පුළුවන්. right? okay. so simple past tense එක අපි පාවිච්චි කරන පළවෙනි විදියට ඉගෙන ගත්තේ අතීතයේ සිදු වෙලා ඉවර වෙච්ච actions ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවන් නැත්නම් event අවස්ථාවන් ගැන විස්තර කරන්න. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි විදිහ. අපි දෙවෙනි විදියට ගන්නවා referring to an action that was true for some time in the past. අතීතේ වෙලා තියෙන කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකට ඇත්ත වෙච්ච ක්‍රියාවන් කියන්නේ. ඇත්ත වෙච්ච ක්‍රියාවන්. right? නැතු අනුමාන කරපු ඒවා නෙවෙයි. ඇත්තටම සිදු වෙච්ච දේවල් කියන්නේ. right? So now we'll see examples. Karthik played tennis when he was in school. ඉස්කෝලේ යන කාලේ තමයි කාර්තික් ටෙනිස් සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් වෙනකොට සමහරට කාර්තික් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ ටෙනිස්. right? අවුරුදු ගණනාවකින් සෙල්ලම් කරලත් නැති වෙන්න පුළුවන්. okay? Miss Holly worked as a guest lecturer at our college. Miss Holly guest lecturer කෙනෙක් විදිහට අපේ college එකේ වැඩ කළා. කරනවා නෙමෙයි කළා. කළලා ඉවරයි. දැන් මේ වෙනකොට මිස් හෝලි වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. right? සමහර ලාට රිටයර් වෙලා. නැත්තම් දැන් මේ වෙනකොට වැඩ කරන්නේ නැහැ. right? ඒ වගේ කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක ඇත්ත වුණ ක්‍රියාවන් කියන්න අපි simple past tense එක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි කොහොම වෙතත් මේ action එක වෙලා ඉවරයි. මේ වෙනකොට වෙමින් පවතින action එකක් නෙවෙයි. වෙලා ඉවරයි. සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. Last example. Sandra used to love reading fantasy novels when she was young.
she was younger කිව්වත් හරි, she was young කිව්වත් හරි. Right? So, when she was at her younger ages, she was really loving to read fantasy novels. ඒ කාලෙදි කියෙව්වා දැන් වෙනකොට සමහර වෙලාවට කියවන්න අකමැති වෙන්නත් පුළුවන්, කියවන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකදී සිදු වුණ ඇත්ත ක්‍රියාවක් නිසා අපි simple past tense පාවිච්චි කරලා සැන්ටනා fantasy novels කියවන්න කැමති වුණා එයා පොඩි කාලෙදී කියන එක කියන්නේ. Right? Third way of using past tense. Referring to an action that took place several times in the past. Right? Happened more than once in the past. එක වරකට වැඩි සිදු වුණ actions කියන්න. අතීතයේ සිදු වුණ එක වරකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු වුණ actions කියන්න අපි simple past tense පාවිච්චි කරනවා. I worked as an academic counselor for 6 months. මම academic counselor කෙනෙක් විදිහට මාස 6ක් වැඩ කළා. We enjoyed playing Pictionary every time we met. My father dropped me at school every day till I entered high school. Those are some examples which are talking about the actions which took several times in the past. Right? Okay. Now we'll see what are these regular and irregular verbs. අපි බලමු දැන් මේ regular and irregular verbs මොනවාද කියලා හරියටම පැහැදිලිව එතනදී. Right? Regular verbs come. Regular verbs වලට අපි අගට ed හරි d හරි දාලා හදන අපි verb එකකට. Right? verb එකක් present කරනකොට අපි ඉදිරිපත් කරනවා. verb එකක් past tense එක past tense එකට දාන්න කලින් normal verb එක තියෙනනේ ක්‍රියාපදේ. ක්‍රියාපදේ past form එකෙන් present කරනකොට ඉදිරිපත් කරනකොට අපි d හරි ed හරි දාලා past form එකට හදනවා. මේ හදන එකට මේ හදන type එකට අපි කියන්නේ regular verbs කියලා. මම examples දීලා තියෙනවා. අපි වචනයක් e වලින් ඉවර වුණොත් අපි D විතරයි දාන්නේ අපි වචනයක් normal අකුරකින් ඉවර වුණොත්. ඒ කියන්නේ SH, CH, X, double S වගේ නැත්තම් K වලින් වගේ ඉවර වුණොත් අපි past tense එකට හරවන්නේ ED දානවා. හැබැයි බලන්න මේ like, introduce, force, announce, notice වගේ වචන E වලින් ඉවර වෙන නිසා මේවා අපි past form එකට හරවන්න අපි කරන්නේ D අකුරක් දාන එක විතරයි. Right? කෙලින්ම D අකුරක් දාන එක විතරයි අපි කරන්නේ. බලන්න මම මුලින් දීලා තියෙන examples. reach, kick, walk, confess. confess කියන්නේ කියනවා මොනටම පෙන්නනවා. work ඒ වගේ වචන වලට අපි past tense එකට හරවනකොට අපි ed දාන්නේ past form එකෙන් තියන්නේ. මේ දෙකම d දැම්මත් ed දැම්මත් past form එකට හරවනකොට ඔහොම දානවා නම් d හරි ed හරි අනිවාර්යෙන් ඔව regular verbs. ඊට අමතරව මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා සමහර verbs එකම spellings තියෙනවා base form එකේ ඉඳන් past tense එකට හරවනකොට. උදාහරණ විදිහට මම කිව්වා cut කියන එක. ඒ වගේ වචන කිහිපයක් තියෙනවා. cut, put, hurt, set, hit. ඔය වගේ වචන base form එකෙන් තිබුණත් ඔහොමමයි past form එකෙන් තිබුණත් ඒ කියන්නේ simple past tense එක හැරෙව්වත් ඔහොමම තමයි. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. right? තව જાතියක් තියෙනවා කියවනේ මම regular verbs වගේම irregular verbs කියලා. irregular verbs කියනකොට ඇත්තටම මේගොල්ලොන්ගේ වෙනස් විදිහකට spelling pattern එකක් තියෙනවා. right? එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් මේකට විශේෂ නීතියක් නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න base form එකෙන් තියෙන වචනේ past form එකට හරවනකොට සම්පූර්ණ විදිහ වෙනස් වෙනවා. right? ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා irregular verbs කියලා. buy එක bought වෙනවා. think එක thought වෙනවා. draw එක drew වෙනවා. eat එක ate වෙනවා. drink drank වෙනවා. see saw වෙනවා.
see දකිනවා so දැක්කා. ඔය වගේ සම්පූර්ණ ෆෝම් එක වර්ඩ් එකේ වෙනස් වෙනවා නම් verb එකේ වෙනස් වෙනවා නම් වර්ඩ් එක අපි ඒවා irregular verbs කියලා හඳුන්වනවා. right? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ තාක් දුරට? any questions up to now? අපිට වචනේ අකුරු එක විදියයි. නමුත් මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. දැන් රීඩ් වගේ එකක්. ඔව් ඒකට කියන නමක් තියෙනවා. ඔව් read එකේ read කියලා මම ඒ chat box එකේ ගිය සතියේ දැම්මා. read base form එකෙන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කියවනවා read කියන්නේ පොත කියන I read the book. I read the book කියලා කිව්වත් RED නෙවෙයි ලියන්නේ READ. එහෙමම තියෙනවා. හැබැයි මම කිව්ව කලින් වචන සෙට් එක. cut my, put my, hurt my, set my, hit my. ඒවා වල කිසිම pronunciation වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. read එකේ විතරයි එහෙම ස්පෙෂලි pronunciation වෙනස් වෙන වචනයකට ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි වෙන බහුලව පාවිච්චි වෙන වචනයක් විදිහට තියෙන්නේ. තව questions මොනවා හරි තියෙනවද? Any other questions? Any more questions? Please ask. Please ask any questions. If you don't have any questions, please drop a message to the chat box. If you can't talk, කතා කරන්න බැරි නම් please message එකක් දාන්න chat box එකට at least no questions කියලාවත්. Because මම questions තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න කැමති නැහැ. මම බොහොම පැහැදිලිව සිංහලෙන් explain කරන්නේ ඒකයි. Yes. Please. අත්තනම මිස්සර had been එකත් එක්කලා ing එක දෙනකොට ඒකත් කරමින් හිටියනේ ඒකත් ඉවරයිනේ. මොකද්ද? මට හෙන්නේ මිස්ටර්. Yes. පොඩ්ඩක් අයින් අර කියන්න. had been එකත් එක්කලා කියන්නේ continuous එක කියන්නේ had been එකත් එක්කලා මේ past එකේ ඒතකොට ඒකත් කරලා ඉවරයිනේ. මේකේ ඒ අර්ථනේ දාවේ මේ මේක තුන්වෙනි එකද කොහෙද? මොකද්ද? මට චුට්ටක් කියන්නකෝ. ඔය ගිය සතියේ ඔව් present perfect continuous tense එකේ ඒක දහන්නේ. මේකද? දැන් මේකේ දැන් අපි past එකේ එක අවස්ථාවක් කතා කළානේ. අතීතේ ඔව්. කළා ඉවර වෙලා කියලා. ඔව්. action එක කරලා ඔව්. ඉවරයි. ඔව්. මට ඒක වෙනස තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි මේ හරි. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් had been එකත් එක්කලා ing આવොත් ඒක කරලා ඉවරයි නේ ඒකත්. අපි had been දාන්න tense එකට ආවේ නෑ මිස්ටර්. ඒක අපි කරන්නේ ඊළඟ සතියේ. මං එතකොට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. had been දාලා කරන tense එක මං ඊළඟ සතියේ කරන්නේ. අද අපි කරන්නේ simple past tense එකයි past continuous tense එකයි විතරයි. ඊළඟ සතියේ past perfect tense එකයි past perfect continuous tense එකයි කරනකොට මම මේ ප්‍රශ්නෙට හරියටම උත්තරේ දෙන්නම්. නැත්තම් ඔහොම මේවා කරනකොට confuse වෙනවා. had been දාන එක නේද මේ අහන්නේ? මං හරිනේ. මට තේරෙන විදිහට ඒක තමයි මේ අහන්නේ. ඔව් හරි. ඔව්. තරහ නැත්තම් මං ඊළඟ දවසේ ඕක හරියටම tense එක කියලා දෙනකොට වීඩියෝස් උත් එක්කම ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. No problem, right? Okay. Okay. Thank you, Mr. Kitsiri, for understanding. Yes. Right. Now we'll see why do we double the consonant. Then සමහර වචනවල අහලා තියෙනවා නිකන් එහෙම මිනිස්සු කියනවා වගේ අහලා තියෙනවා මිස්ටර්ත් එහෙම කලින් කරනකොට කියලා ඇති. consonant එකක් තිබුණොත් double වෙනවා. මෙහෙම තිබුණොත් double වෙනවා. මොකද්ද මේ one symbol, two symbol ගානවා. එහෙම කියන three symbol කියලා. ඇහිලා තියෙන්නේ.
දැන් බලමු මොකද්ද මේ symbols කියලා. වචනයක් අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට අපි සමහර වෙලාවට වචනේ එකපාරම ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. සමහර වෙලාවට වචනේ අපි දෙකට කඩලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. නිකන් බලන්න. give දෙන්න. give G I V E give දෙන්න. බලන්න මම ඒක එකපාරෙන් ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. බලන්න මම තව වචනයක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන මේක නිකන් මම දෙකට කඩලා නේද බලන්න ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. beautiful. She's so beautiful. Beautiful. එක වචනයක් නමුත් ඔයාලට පේනවාද නිකන් මම දෙකට කඩලා වගේ නේද කියන්නේ. ඒකට හේතුව two syllable sound එකක්. two syllables තියෙන verb එකක්. right? one syllable තියෙන verb එකක්. එහෙම syllables ගාන අනුව වෙන් කෙරෙන වචන තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. right? සිංහල වල එහෙම නැති වුණාට ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා. right? ඔන්න බලන්න. we double the consonant. අපි consonant එක double කරනවලු when the verb ends in consonant plus vowel plus consonant. ඉංග්‍රීසි වල alphabet එකේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. right? 26 words in the alphabet. alphabet එකේ වචන අකුරු 5ක් අපි ගන්නවා vowels කියලා. vowels වලට තියෙන්නේ මොනවාද? A, E, I, O, U. ඔන්න මම chat box එකකට දැම්මා. එතකොට ඉතුරු අකුරු දැන් අකුරු 26න් 5ක් vowels නම් ඉතුරු අකුරු 21ම අපි කියන්නේ consonants කියලා. A, E, I, O, U කියලා තිබුණාට අපි මේවා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ A, E, O, A. හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ යන් දාන ලෙසන් එකක් තියෙනවා. ඒ ලෙසන් එකේදී ඇත්තටම අපි vowel sounds ඉස්සරහෙන් තමයි and දාන්නේ. vowel sounds හොඳේ. නේද? vowel letters නෙවෙයි. vowel sounds කියලායි මම කිව්වේ. vowel sounds ඉස්සරහෙන් දානකොට vowel sounds කියන්නේ ඇත්තටම a e o a. ඔය sounds තියෙනවනම් ඒව ඉස්සරහෙන් අපි and දානවා. එතකොට consonant sounds ඉස්සරහෙන් දානවා. consonant එකකුයි I මැද vowel එකකුයි I consonant එකකුයි තියෙනවා නම් එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම one syllable word එකක්. හරිද? one syllable word එක. එහෙම නැති වෙලාවල් තියෙන අඩුයි. හරිද? එහෙම තියෙනවා නම් ඒක one syllable word එකක්. මේ වගේ වෙලාවකදී අපි අන්තිම අකුර double කරලා ed දානවා. simple past tense එකේදී අන්තිම අකුර double කරලා ed දාන්න. මතක තියාගන්න. ඔය stop එක past tense එකට දානකොට stopped කියලා දාද්දී දැන් ඔය rule එක දන්නවා. consonant එකයි vowel එකයි consonant එකයි. එහෙම තියෙනවා. තියෙද්දි ඔයා p එක double කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තිම letter එක double කරන්නේ නැතුව ed දැම්මොත් definitely ඔයාට ලකුණු අඩු වෙනවා. ඔයාගේ answer එක කොච්චර stopped කියලා ලිව්වත් වැරදි. right? බලන්න මං ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට example එකක් කිව්වා නිකන් කියනකොට give කියලා. හරිද? බලන්න මේක give කියලා කියන word එක දෙන්නනේ සිංහල තේරුම ඇත්තටම give දෙන්න. give me the book. book එක දෙන්න. right? පේනවද? මේක past tense එකට හැරෙව්වොත් gave. right? ඒක නිසා මේ වගේ වචනයක් ගොඩක් වෙලාවට මෙහිම double consonant එහෙම දාන්න විදිහක් නැහැ. right? නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි එහෙනම් මේ ඉස්සෙල්ලා example එකට give කියන word එක use කරේ. give කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ. මම නිකන් ඔයාලට ඒකේ one syllable word එකක් කියලා පෙන්නන්න විතරයි give කියන example එක ගත්තේ. නැතුව ඒක මෙතනට හඳන්න බෑ. බලන්න මම මේ කිව්ව system එකට consonant එක double කරන්නේ consonant එකකුයි consonant letter එකකුයි vowel letter එකකුයි ආය consonant letter එකකුයි තිබුණොත් තමයි one syllable sound එකක් එනවා නම් අන්තිම අකුර double කරලා ed දාන්න. plan, shop, prob, stop ඔක්කොම එකයි. right? දැන් අපි බලමු two syllable sounds තියෙනවා
ඒ වගේ ඒවාවලදී අපි කන්සොනන්ට් එකේ කොහොම තිබුණත් අන්තිම අකුර we only double the consonant when the stress is in the last syllable. Stress එක අපි ලොකු බරක් දෙන පැත්ත අන්තිම syllable එක අන්තිම අකුරේ තියෙනවා නම් තමා අනිවාර්යෙන් 2 syllable එකකදී නම් අන්තිම අකුර double කරන්න. ඒ කියන්නේ බලන්න prefer regret බලන්න මාර බරක් දීලා තමයි අපි මේ වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ අන්තිම ටික. prefer regret තේනවද වචනේ කොච්චර ප්‍රමාණය අකුරු 5 වුණත් 6 වුණත් 7 8ක් වුණත් 10ක් 12ක් වුණත් අපි වචනෙට දෙන බර අනුව තමයි අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය අනුව තමයි ඇත්තට මේකේ සිලබල් ගාන කැඩෙන විදිය අනුව තමයි අන්තිම අකුර ඩබල් කරලා ed දාන්න. නැත්තම් හැම 2 syllable word එකකටම අන්තිම අකුර ඩබල් කරලා ed එන්නේ නැති බව හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. right? උදාහරණයක් විදිහට බලන්න මම මේ පහල දීලා තියෙන ඒවා. we sit answer බලන්න ඔය දෙකේ ඔය වචන දෙක 2 syllable. නමුත් අන්තිම අකුර ඩබල් කරලා නැහැනේ. ඒ ඩබල් කරලා නැත්තේ මම ලොකු weightage එකක් දීලා ස්ට්‍රෙස් කරලා කියන්නේ නැහැ අන්තිම syllable එක. අන්තිම කොටස. ඒ නිසායි ඒකට නිකම්ම past tense එකේදී ed දාන්නේ. right? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ තාක් දුරට? Any questions? Please ask if you have any questions. Otherwise, say no. No questions. Right. Mr. Kitsiri, do you have any questions? No, ma'am. No. No. Okay. Right. We'll move on. So now I do have a small activity for y'all. Before that, we'll watch the video and come to this activity. Right. First of all, I'll show the video. After that, we'll do the exercise. That's easy for you guys. ESL Library. Simple past. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past is a verb tense. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. I was busy last week. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. I walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed.
Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Go, went. Have, had. Run, ran. Say, said. Sing, sang. Sleep, slept. Write, wrote. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past form of the verb eat is ate. You went to Paris 2 years ago. My dog slept on my bed last night. We drank coffee yesterday morning. Be is the only simple past verb that changes forms for different subjects. The two simple past forms of the verb be are was and were. I was cold yesterday afternoon. My dog was hungry. My new shoes were expensive. Look at the picture and say or write a simple past sentence. For example, they ate pizza last night. Now you try. Thanks for watching. Any questions about the video? No. Right. Now, I will give you 5 minutes. Quickly fill the answers. Now it's 8:25. I'll give you till 8:30. Please go through the 10 sentences, which includes questions and everything. Right? Please fill the answers. Tense එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. Tense එක ලියන්න ඕනේ කියලා හැවෙන්නේ. Simple past tense එකෙන් තමයි verbs දාන්න තියෙන brackets වල. එතකොට මේක කරන්න තියෙන්නේ past tense එකෙන් තමයි answers දාන්න තියෙන්නේ. මම උදව්වකුත් කළා තියෙනවා negative interrogative ද negative ද
interrogative they can interrogative කියන්නේ question form එකෙන්ද negative කියන්නේ ඍණාත්මකද negative interrogative කියන්නේ negative question එකක්ද කියන එකත් මම දීලා තියෙනවා. නැත්නම් normal sentence එකක්ද කියන එකත් normally පේනවා. right. answers fill කරන්න තියෙන්නේ. වාක්‍ය ලියලා උත්තරේ ලියන්න එපා. වෙලාව යනවනේ. උත්තර වාක්‍ය ලියලා උත්තර ලියන්න නම් එහෙම ලියන්න. තමනේ වාක්‍ය ටික ලියලා උත්තර ටික ලියන්නකෝ. Now it's 8:25:26. හරි මම දෙන්නම් 8:35 වෙනකම් වෙලාව ඇති හොඳටම. 8:35 වෙනකම් ටයිම් එක දෙන්නම් answers fill කරන්න.
Okay. Shall we discuss the answers? Yes. First one. I blank the bills already. Malini, can you say the answers? Yes. Number one. Okay, I'll say the answers. That's fine. I paid the bills already. Paid. P-A-I-D. Number two. The teacher motivated her kids to stand up for themselves and their fellow classmates. Motivated, only we add in D. Preena blank, a student at Delhi University. What is the answer? Was a student at Delhi University. Was. Blank you blank the science and maths assignments. Did you finish the science and maths assignments? Mom මෙතනට එනකන් හිටියේ. Right. Listen very carefully. මම කිව්වා අතරවෙනිදී did you finish කියලා. මතක තියාගන්න did එකත් එක්ක කවදාවත් verb එක past tense එකෙන් තියන්නේ නැහැ. did එකෙන් did එක දාන්නේ අපි questions හදනකොටනේ. did එක දාලා question එක ගාවට did එකට පස්සේ subject එක එනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන තැනත්තා. you. Right? මේක නම් you. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ අපි තියන්නේ base form එකේ. මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදේ අපි past tense එකෙන් තියන්නේ නැහැ. simple past tense එකේ sentence එකක් හෝ question එකක් වුණා. sorry. question එකක් වුණාට sentence එක නෙවෙයි question එකක් වුණාට. Right? Did you finish කියලා තමයි තියන්නේ. Did you finish the science and maths assignments? Did එක තමයි මේකේ past tense එක පෙන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Did you? Right? question එකක් හදනවා නම් අපි did දාලා හදන්නේ simple past tense එකේදී. හැබැයි මතක තියාගන්න verb එක තියන්නේ ඊට අනුරූප verb එක තියන්නේ base form එකෙන්. නැතුව past tense එකෙන් නෙවෙයි. Right? Okay. Next one. Number 5. Tina blank about yesterday's test. Tina didn't know. Negative කියලා තියනනේ no එක ඉස්සරහින් negative කියලා දාලා. ඒ කියන්නේ මේ sentence එක negative form එකෙන් තියන්නේ කියලා මම අදහස් කරේ. Didn't know. එතකොට answer එක එන්නේ did not know. මම කිව්වා did දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම base form එකෙන් verb එක තියන්න ඕනේ කියලා. Right? Negative form එකේදීත් අපි සාමාන්‍යයෙන් past tense එක පෙන්වන්න ගන්නේ did කියන වචනේ did not. Negative නිසා verb එක තියන්නේ base form එකේ. Did දාන කිසි වෙලාවකදී මතක තියාගන්න verb එක past tense එකෙන් දාන්නේ නැහැ අපි base form එකෙන් තියන්නේ කියලා. Right? Number 6. Blank he blank the paper A. Right? Did he complete the paper 8 කියලා තියෙන්නේ negative interrogative කියන්නේ. question එකක් negative. Did he yes say did he Didn't. yes didn't he complete the paper 8? did එක ගාවටම not එක එන්න බෑනේ. එතකොට did not he complete the paper 8 කියලා තමයි එන්නේ. අපිට බෑ did he not complete the paper 8 කියලා කියන්න. he not කියලා දාන එක වැරදි. grammatically වැරදි. එහෙම දාන්න බෑ අපිට. අපිට දාන්න පුළුවන් did එක ගාවට විතරයි not එක. did එකත් එක්කම තමයි not එක දානවා නම් දාන්න. Right? So the answer is did not he complete the paper 8? Number 7. Rahul played basketball in college.
Number 8. Will and Emma were at the fair. සාමාන්‍යයෙන් to be කියන්නේ singular නම් past tense එකෙන් was plural නම් will and Emma කියන්නේ දෙන්නේ එක්කෙනෙක්ට වැඩි. එතකොට past tense එකේ නම් to be කියලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒක were. Plural නම් past tense එකේදී නම් අපි ගන්න verb එක were. W-E-R-E. At the fair. Number 9. Manish sold all the sachets. S-O-L-D. Number 10, last one. I thought about it, but I don't think it will work. Right? So those are the answers. I hope you have marked the answers. Right. Now, let's see. Yes. Any questions? Now we'll see the difference between simple past tense and present perfect progressive tense, right? Did you know that there are 2 common verb tenses for past actions in English? You can use the simple past or the present perfect for a completed past action. So, what's the difference? Let's find out together. Ellie. To compare the simple past and present perfect, we'll look at how we form these tenses and why we use them. We'll also learn which time markers are used with each tense. Then, we'll see some examples and try some practice to see what you've learned. Let's start with the form of each verb tense. How do we conjugate the simple past and present perfect in English? For regular verbs, we add ed to the base verb to form the simple past tense, whereas irregular verbs undergo various types of changes to the middle or ending of the verb. In negative sentences and questions, we use the auxiliary verb did in front of the regular or irregular verb. We form the present perfect tense by using the auxiliary verb have or has plus the past participle form of the verb. Have becomes has when the subject is he, she, it, or a singular noun. The past participle of regular verbs is formed by adding ed, while irregular verbs change form. In negative sentences and questions, we use the auxiliary verb have or has, depending on the subject. Now let's talk about the function of these tenses. Here's where it gets a bit tricky. When do we use the simple past and when do we use the present perfect? Both the simple past and the present perfect are used for a completed past action. The difference is that we know when the simple past action took place, but we don't know when the present perfect action took place. Let's compare these examples. He went to school yesterday. We know when he went to school. It was yesterday. She has been to Brazil. We know that she went to Brazil, but we don't know when it happened. Note that the present perfect tense also has another common function, where a past action continues to a present action, but we'll cover that in another video. Now let's talk about time markers. Since time markers are necessary in a simple past sentence, but not in a present perfect one, you'll see just how important they are to help you distinguish between these two tenses. Time markers are one or more words that show the time when an action takes place. Common time markers for the simple past include yesterday or the day before yesterday, last, and ago. The time marker last is used in expressions such as last week, last month, and last year, while ago is used in expressions like 5 minutes ago, a few weeks ago, and 12 years ago. We don't need any time markers for the present perfect, since we don't know when the action occurred. However,
there are some optional time markers that we can use to emphasize that an action was completed. And these include already, still, yet, ever, and never. Are you ready to see some examples of these tenses? Here are some examples of the simple past and present perfect in affirmative sentences, negative sentences, and questions. Let's start with affirmative sentences. She watched a great show on TV last night. The time marker last night means we need a simple past verb. Watch is a regular verb, so we need to add ed. He has read this book. This sentence has no time marker, so we need to use the present perfect tense. The subject, he, means we need the auxiliary verb has, not have. Read is an irregular verb, and the past participle is read. For emphasis, we could add the optional time marker already. Moving on to negative sentences. You didn't call me back yesterday. Yesterday is a very common time marker for the simple past tense. In a negative sentence, we need the auxiliary verb did plus the adverb not to form didn't or did not, followed by the base verb, call. Our house hasn't sold. The subject house is a singular noun, so we need hasn't or has not, plus the past participle of sell, which is sold. For emphasis, we could add the optional time marker still or yet. Finally, let's look at some questions. I've heard a lot of barking next door. Did the neighbors get a new dog a few days ago? The time marker a few days ago means we need a simple past verb. We form simple past questions with the auxiliary verb did and a base verb. Have you been to this restaurant? There's no time marker here, which means we need a present perfect verb. We use the auxiliary verb have when the subject is you. The past participle of the verb be is been. For emphasis, we could add the optional time marker ever or yet. Okay, are you ready for some practice? Say or write a simple past or present perfect verb in each of the following sentences. Don't forget to look for the time markers. Look at the verb in parentheses. Which verb tense do you need? The simple past or the present perfect? The answer is he didn't or did not play baseball last weekend. There is a specific past time mentioned in this sentence, so we need a simple past verb. Did you remember to use the auxiliary verb did in a negative past sentence? Let's try the next one. My sister hasn't or has not bought a new car yet. Yep, there's no specific past time mentioned here. The optional time marker yet also helps us know we need a present perfect verb in this sentence. Now give this one a try. Did you get it right? 50 students have registered for this class. We don't know when they registered, so the present perfect tense is correct. Let's try another one. Here's the answer. Have you ever traveled to South America? There's no specific time mentioned here. It could be at any time in your life. The optional time marker ever also helps us know we need the present perfect tense. Okay, last one. Did you travel to South America last year? You got it. Compared with the last sentence that had no specific time mentioned, now we're talking about last year. This specific time marker means we need a simple past verb.
Great work! Now you know the difference between the simple past and present perfect tenses. See you next time and happy studying. Okay. I Did you know that you understood about the things whatever discussed which was played in the video? Any questions about the simple past tense? Any questions? Yes. Before we start the formal letters, I'll give you a small break. Right. Now it's 8:52. Sorry, 8:53. We'll have a small break. 20 minutes break. You go have your dinner and come, right? By 9:15. 9, yes, 9:15, please be here. Sharp on time. I will be starting formal letter writing. 9:15, sharp on time. I'm starting formal letter writing.
Okay, we'll start, right? Malmi, you are there, right? Malmi, mama hena neda? Yes, okay, we'll start. Formal letters. Formal letters වලටම තමයි අපි කියන්නේ business letters with professional letters with. වැදගත් විදිහට ලියන letters. මේක ලියන්නේ formal style එකට, right? These letters are actually kind of strict and has a specific format. අපිට informal letters ලිව්වා වගේ formal letters ලියන්න බෑ. Informal letters වලට වෙනම structure එකක් අපි informal letters ලියනකොට ඉගෙන ගත්තා. අපි formal letters ලියනකොට formal letters ලියන structure එකට ලියන්න ඕනේ. ඒකට වෙනම structure එකක් තියෙනවා අපිට. Right? දැන් අපි බලමු reasons to write formal letters. අපි formal letters ලියන හේතු බලමු. Query letters. ඒ කියන්නේ විමර්ශන ලිපි. පොලිසියේදී එහෙම ලියන විමර්ශන ලිපි. Right? මොකක් හරි විමර්ශනයක් කරනකොට ඒ විමර්ශනයට අදාළව ලියන ලිපියට කියන අපි විමර්ශන ලිපි. ඒවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ query letters. Next one, cover sheet of a book review. Book review එක cover sheet එක. Right? ඒ කියන්නේ පොතක් ලිව්වට පස්සේ ඩිරෙක්ටර්ට අපි ලියන්න ඕනේ මගේ පොත මේ පබ්ලිකේෂන් එකෙන් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා අපි ලෙටර් එක ලියලා approval එක ගන්න ඕනේ. අපිට පොත ලිව්ව පළියට print එකකට දෙන්න බෑ. ඒක ඒගොල්ලෝගේ ඉන්න අය approve කරන්න ඕනේ. Right? Professional referral කියලා තියෙනවා. ඒව වලදී අපි ලියන්නේ formal letters. Right? Introduction letter. මොකක් හරි දෙයක් ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට ලියන letters. Thank you letters. මොනවාට හරි කරපු උදව්වකට අපි thank කරලා ලියන ලියුම්. Recommendation letters. දැන් හිතන්න මට කාව හරි රස්සාවකට recommend කරන්න ඕනේ. එයාම recommend කරලා ලියන letter එකකට අපි කියනවා recommendation letter. Letter of resignation. job එකකට අපිව ගන්නවා වගේම අයින් වෙන කලින් resign වෙනවා කියලා ලියුමක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා letter of resignation. business memo එක ඇත්තටම formal letter එකක් වගේ ඒක formal email එකක් වගේ තමයි ලියන්නේ. business memo එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාට email. formally ලියන email එකක්. letter එක වගේම තමයි. appreciation letter. කිසියම් කෙනෙකු රැකියාව කරපු කාලයේ සේවා කාලය ඇගීමෙන් අපි ලියන letters appreciation letters කියලා හඳුන්වනවා. Congratulation letters. කාට හරි congratulate කරලා ලියන ලියුම් birthday එකට හරි මොනාට හරි congratulate කරලා wishes ලියන ලියුම් congratulation letters. Cover letter. අපි CV එක ලියලා හදලා job එකකට දානකොට job එකට අපි CV එකට අමතරව cover letter එකක් දානවා. මේ cover letter එක ඇත්තටම අපි අපේ qualifications ඔක්කොම සවිස්තරාත්මකව ලියන්නේ cover letter එකේ තමයි. job එකකට යනකොට මේ cover letter එක හොඳට බලන්න. Next one, complaint letter. මොකකට හරි complaint එකක් දාන්න ඕමනේ. එහෙම වෙලාවකදී අපි ලියන letters වලට අපි කියන්නේ complaint letters කියලා. එතකොට අනිත් එක information inquiry. මොනවා හරි දේවල් ගැන තවදුරටත් විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔයා ලියන්නේ information inquiry. Right? Okay. එතකොට මේ අවස්ථාවවලදී අපි formal letters ලියනවා. business letters නැත්නම් formal letters නැත්නම් professional letters කියලා කියනකොට අපි respectful language එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Right? අනික language එක හරිම clear point එකට කතා කරන්න ඕනේ. No stories. කතන්දර වැල් බයිලා කියන්න බෑ. Right? simple දවස ගානේ පාවිච්චි කරන English language එක use කරන වාගේ ideas හරියට දෙන්න. flamboyant and over emphatic vocabulary. වැල් වටාරම් බයිලා එහෙන් මෙහෙන් යන වක්‍රාකාර ඉඟි වැකි දෙන්න එපා. අනික never use jargons. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම field එකකට අදාළව business jargons එතකොට vocabulary තියෙනවා. law වලට අදාළ vocabulary වෙනම තියෙනවා. පොලිසියේම වෙනම තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලේ මෙඩිසින් වල වචන වෙනම තියෙනවා. අපිට ඒක පාවිච්චි කරලා ලියන්න කරන්න බෑ. right?
අපි normal formal English පාවිච්චි කරාම business English පාවිච්චි කරාම ඇති. Avoid using abbreviations as much as possible. Right? Abbreviations පාවිච්චි කරන්න නරකයි අපි ලියනකොට. Abbreviations කියන්නේ කෙටි යෙදුම්. කෙටි යෙදුම් පාවිච්චි කරාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට එතකොට අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන abbreviations තියෙනවා. නිකන් හිතන්න rest in peace කියලා කියනට වැඩි අපි r.i.p දානවා. එතකොට as soon as possible වෙනකොට අපි ASAP දානවා. Right? When replying to a business, I'll show you a small video which gives you about information about abbreviations. Abbreviation කියන්නේ හරිම කෙටියෙන් කියන විදි. සමහර vocabulary, සමහර phrases කෙටියෙන් කියන විදි. Right? When replying to a business letter, always quote the date of the letter you are responding to and its reference number. සාමාන්‍ය business letter එකකට reply කරනකොට අපිට ලියුම ආව දවස අපි ලියන ලියුමේ දාන්න ඕනේ. නැත්තම් දන්නේ නැහැ මොන දවසේ මොන ලියුමටද මේ reply එක එන්නේ කියලා. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට reference number එකක් දෙනවා letter එකේ. So, අපි ඒ reference number එක use කරලා ලියුම ලියන්න. With reference to the letter you have sent on 25th of November. Like that, you have to give the reference number and the date of the letter you are responding to. Right? Now I'll show you the video, whatever I said about abbreviations. Right? Wait, I'll show you. Right. Okay. This video shows you about abbreviations, right? Hello, my name is Emma, and in today's video, we are going to talk about 10 abbreviations you should know. So first of all, what is an abbreviation? Well, here's a clue in the word. You have the word brev. Brev, in other words, brevity, it means to be short. So abbreviations are words or sentences that we have made short, usually to save time. So for example, ASAP, RSVP, RIP, BYOB, BBQ. You see the pattern? We have capital letters and they all stand for something that's longer. So it's a short form of a word or a sentence. So let's look at 10 common abbreviations. So the first one we have ASAP. What does this mean? As soon as possible. Okay? We use this a lot when we're writing emails, letters, sometimes in conversation. As soon as possible is long. So when we don't want to say as soon as possible, we can shorten it to ASAP. What are some examples? Email me ASAP. Take our quiz ASAP. Go see the principal ASAP. So it just means to do something as quickly as you can. And this is a very common expression. Our second abbreviation, RSVP. What does it mean, RSVP? It means please reply. Okay, so we often use this if you're invited to something. If, for example, I'm having a birthday party and I want all of you to come, I would ask you to RSVP.
Please RSVP by Friday. This means please reply. Please tell me you're coming by Friday. Please RSVP as soon as you can. Please RSVP by next Saturday. So it means, again, please send me a reply so I know you're coming. You again see this on invitations. Any type of invite, you will see this. Our next common abbreviation, RIP. You may have seen this before. It means rest in peace. So when somebody passes away, when somebody dies, often on their tombstone, you will see RIP, which stands for rest in peace. If you're on Facebook and someone you know, maybe they lose a member of their family, they will often write RIP Fluffy if it's a cat, RIP whoever it is, and it means rest in peace. Okay, so this one has to do with dying and death. Number 4, BYOB. This is common when we're talking about parties, and it means bring your own beer or bring your own booze. Beer, booze, they're both alcoholic drinks. So booze is any drink with alcohol in it. And so what that means is if you're invited to a party, maybe the host doesn't have any alcoholic drinks, so they will tell you, bring your own drinks, bring your own beer, bring your own wine. BYOB means bring your own alcohol. Okay, so it's a very common expression for parties. Number 5, BBQ. BBQ means barbecue. What's a barbecue? It's a way we cook meat. It's a way we cook food. You usually have a grill. You put maybe hamburgers, hot dogs on the grill. You barbecue them. You can eat barbecue chicken, different types of barbecue. So BBQ refers to a type of food or a party where they will serve hamburgers and hot dogs. So let's check out 5 more abbreviations. Number 6 on our list is PIN. So a PIN is a password. Usually you use it with your bank. Maybe you have a debit card. You put it into a machine and it asks you for your PIN. PIN means personal identity number. So it's a number. Sometimes it's 4 digits, sometimes it's 6 numbers, and it's pretty much a password. Number 7, EG is an abbreviation many people get confused with number 8, IE. So I'll first explain what EG means. So notice first it's E.G. It means example. Okay, so when you're writing, you don't use this in conversation. You don't say e.g. blah, 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 blah. You use it for writing specifically. Now, the way you use it is if you're talking about something, for example, I want to tell you about all the animals that lay eggs. Okay, so animals that lay eggs. Any questions? No. Right. We'll move on. So now we'll see the parts of formal letter, right? So when it comes to the formal letter, right, first we write the sender's address. ඒ කියන්නේ යවන්නාගේ ලිපිනය. මම ලියනවා නම් ලියුම මගේ ලිපිනෙන් දාන්න. ඊට පස්සේ date එක දාන්න ඕනේ rule අරින්නේ නැහැ. We never leave lines, we never leave spaces. We write the date of the letter. Whatever we are writing the date of issuing the letter, right?
ඒකත් international format එකට තියෙන්න ඕනේ. Last week when I was talking about informal letters, I told you what is the format of writing the letter. Obviously, it should be the date, month, and the year at the last, right? That is how it is. So, after that, we write the receiver's address. ලබන්නාගේ ලිපිනය. ඊට පස්සේ අපි රූලක් අරිනවා. Subject of the letter. ඒ කියන්නේ ලියුම ලියන කාරණාව. පොඩි මාතෘකාවක් තනි line එකකින් single line එකකින් අපි ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි රූලක් අරිනවා. salutation එක දානවා. ඒ කියන්නේ ආමන්ත්‍රණය. Dear Vimal, dear sir, dear madam. ඔයා ලියන්නේ කාටද කියලා දන්නේ නැත්නම් dear sir හරි dear madam කියලා හරි දාන්න. Right? ඊට පස්සේ කමා එකක් දාන්නම ඕනේ. කමා එක නැති වුණොත් කොච්චර dear sir, dear madam, dear Mr. Pereira තිබුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කමා එක නැති වුණොත් definitely අපි ලකුණු අඩු කරනවා. Right? After that, we are writing the body of the letter. අපි බලමු දැන් body එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මුල් paragraph එකේ ඔයා කවුද, ඔයාගේ purpose එක මොකක්ද ලියුම ලියන කියන එක explain කරන්න. Right? ඔයා කවුද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. We never say your personal stuff in the letter. ඔයාගේ personal stuff කියන්නේ නැහැ. අපි ඔයාගේ personal details කියන්නේ නැහැ ලියුමේදී ඔයාව introduce කරද්දී. Say, who are you and what is the purpose of writing the letter? දෙවනි paragraph එකේ ඔයාට කියන්න ඕන දේ ගැන explain කරන්න, විස්තර කියන්න, furnish කරන්න ඔයාගේ information, develop කරන්න, වැඩි දියුණු කරන්න. third paragraph එකේදී ඔයා concluding paragraph එකේ විදිහට ලියන්න ඕනේ. ඔයා expect කරන්න ඕනේ මොකක්ද outcome එක. ඔයා මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔයා ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද නැද්ද කියන එක කෙලින්ම කියන්න. Hope to hear from you soon. Waiting for your reply. Waiting to hear back you as soon as possible. ඒවා කියන්න. ඊට පස්සේ රූලක් කරලා අපි sign off එක නැත්නම් close කරනවා letter එක. Yours sincerely, yours faithfully ඒ වගේ formal closing එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අහගන්න ළමයි කරන ලොකුම වැරද්ද ළමයි ලියනවා closing එකට දැන් yours sincerely කියලා ලිව්වට අක් ගාලා පැන්නසෙනින් නම දැම්මා එච්චරයි. වැරදි. එහෙම කරන්න එපා. sign කරන්න වගේ අක්ෂර දාන්න. කඩ ඉරක් දාලා dotted line එකක් තියලා sign කරන්න. sign. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නමේ කොටස් දෙකක් ලියන්න. විමල් පෙරේරා. කමලා රූපසිංහ. Right? Your name. Right? With the surname. වරහන් නැතුන ඊට යටින් දාන්න ඔයාගේ තනතුර. ඔයා ලියන ඔයා කවුද? කඩේක ඔයා සිංගරකෙන් AC එකක් ගත්තා. AC එක කැඩිලා කම්ප්ලේන් ලෙටර් එකක් ලියනවා. ඔයා කවුද? පාරිභෝගිකේ. කස්ටමර් කෙනෙක්. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකකට ඔයා ලියනවා. හරි. ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක්. ඉන්ෂුරන්ස් එක දාපු කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයා. right? එතකොට ඔයා කාගින් ස්පුත්තිටිය ලියනවා. ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක්. right? designation එක කස්ටමර් කෙනෙක්. ඔයා නගර සභාවට ලියුමක් ලියනවා. ඔයා ගම්වාසියෙක්. right? ලියන්න. ඒක designation ඔයාගේ තනතුර කුමක් වුණත් ලිය යුතුමයි. You have to write it. Right? This is the structure. Earlier, when we were writing the formal letter also, sender's address and the date was on right side, all the others were left basis. ඉස්සර මෙහෙම ලිව්වට දැන් ඔක්කොම ලියන්නේ left basis මෙන්න මේ වගේ. right? හේතුව අපි type කරනනේ letters ගොඩක් වෙලාවට එතකොට ඔක්කොම left basis තියෙන්න ඕනේ. right basis තිබුණාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් type කරන එක කරන්නේ. Here I have given some like phrases and vocabulary for you to use. Reasons for writing, asking questions when you're referring to their letter, complaining, closing, those kind of things I have given in this document. Don't worry, I'm sharing everything with you, right? Any questions up to now? If not, you have to do this task now itself. Before that, I'll show the video about formal letters. Any questions before I play this video? Please say me if you have any questions.
As it remains silent, I think there are no questions. So we'll move on to watch the video. Formal language is used in professional or important situations. For example, if you're giving a presentation at work, talking to your colleagues, or if you're writing a letter to your boss. Now let's look at the features of formal language. With formal language, we use full sentences with correct grammar and vocabulary. Contractions are shortened versions of words, and we usually place an apostrophe where the letter is missing. We don't use contractions in formal language. For example, we would use the phrase I would instead of I'd. Idioms are expressions used in English. We don't use idioms in formal language. The passive voice is used in formal language. Remember, the passive voice puts emphasis on the action that is done, rather than focusing on the person that has done the action. For example, the documents have been signed. Phrasal verbs are phrases that have a verb and a preposition or adverb. Phrasal verbs have a different meaning to the individual words themselves. We can use phrasal verbs in informal language. However, we don't use phrasal verbs in formal language. Instead, we use other words that mean the same thing. For example, instead of using the phrasal verb look into, I would use the words to investigate. Abbreviations are shortened versions of words. Abbreviations are not used in formal language. For example, ASAP is an abbreviation for as soon as possible. Therefore, I would say as soon as possible and not the abbreviation ASAP. Exclamation marks are also not used in formal language. Imperatives are sentences that start with a verb and generally give a command or instruction. We don't use imperatives in formal language. For example, instead of saying complete the form, I can say you may complete the form. So this sounds a lot politer. When writing a letter or email, we should follow this format. First, we start with the greeting or opening of a letter. The first option is to start with Dear Sir, Madam. This is a general greeting, and it's usually used when you're not exactly sure of who will be reading the letter. However, if you know the name of the person you're writing to, then you can start off with that. So, Dear Mr. Mrs. followed by the surname. For example, Dear Mr. Jones. Another common greeting is, To whom this may concern. Examples of openings are, I hope this letter, email finds you well, or thank you for your letter, email regarding, and then you'd explain what the letter is regarding. Continuing on with the opening, we can say, I hope this letter, email finds you well, or if this is a reply to a letter or an email, then we can say, thank you for your letter, email regarding. So depending on the purpose of the letter, the opening will be different. Then we proceed to start the letter. This is where you explain your reason for writing. For example, I'm writing to complain, inform. I'm writing to request information about. I'm writing to you regarding. Following on from this, we can provide more information about the points that we're making. We are delighted to confirm your role at.
You will be required to bring your passport to the interview. Please find attached my application form. So these are just some examples. Then we finish with a closing sentence. For example, I look forward to hearing from you. I look forward to meeting you. Or it can be the next steps you want the person to take or a plan of action. Finally, we end off with a formal ending. So if you started your letter with Dear Mr. or Mrs. followed by the surname, then you would end off with Yours sincerely. If you started the letter with Dear Sir, Madam, then you would end off with Yours faithfully. Now let's go through the layout of a letter. In the top right-hand corner, we have the writer's address. So if you're writing the letter, then this would be your address. Below this is the date. Below that, in the left-hand corner, is the recipient's name and address. So this is the person that you're writing to. Below that, we start to begin the letter. Initially, we begin with the greeting. Here, recipient's name is actually if you know the name. ලියන කෙනාගේ නම දන්නවනම් මුලින් නම දාන්න. AVKP Pereira. ඊට පස්සේ address එක දාන්න. That's okay. Right? And an opening for the letter. Then we start off with reasons for writing and providing information about the points we're making. It's important to use paragraphs. The paragraphs can be used to talk about each point. So the first paragraph can be used to talk about the first point, the second paragraph can be used to talk about the second point, etc. To finish off, we write a closing sentence. This can be a final thought or a summary of the points that you made. This is also where you would outline the next steps or any requests. For example, if you're writing to complain, then you may request an apology or a refund. If you're applying for a job, then you may request further details regarding the role. If there are no further steps to take, then you can just thank them for reading the letter. Finally, finish off with a formal ending and then your name. So here is an example of a formal letter. As mentioned previously, in the top right-hand corner is the sender's address. Below that is the date. Below that, on the left, is the recipient's address. Dear Sir, Madam, I'm writing to complain about an incident that occurred in your restaurant on the 26th of the 9th, 2020. While my family and I were enjoying our meal, we overheard staff members arguing in the restaurant. This type of behavior is very unprofessional and particularly distressing for my children to have to hear. My family and I have been regular customers at your restaurant for years, and we hope that we can continue to enjoy your service. I trust that you will investigate this matter and take the necessary actions required to ensure customer satisfaction. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, Anna Smith. Okay. Right. There's another small video. We'll watch that also. After that, we'll do the exercises. Yes. Formal and informal. In this video, I will go through the difference between formal and informal language. It's important to know the difference as it will affect your style of language in writing and speech.
First, think about your audience. Who are you talking or writing to? We use formal language in professional situations or important situations. For example, if you are giving a presentation at work, talking to your colleagues, or if you're writing a letter to your boss. We use informal language in unprofessional situations. For example, when you are talking to your family or friends that you know very well. This includes face-to-face conversations, texting, or even letters and emails. Now, let's look at the difference between formal and informal language. With formal language, we use full sentences with the correct grammar and vocabulary, whereas informal language generally contains short sentences and lacks formal grammar and vocabulary. Contractions are shortened versions of words, and we usually place an apostrophe where the letter is missing. We don't use contractions in formal language, whereas we use contractions in informal language. For example, in formal language, we can say I would, whereas with informal language, we can use the contraction I'd. Idioms are expressions used in English. We don't use idioms in formal language, whereas we can use them in informal language. The passive voice is used in formal language and the active voice is used in informal language. For example, the application form is complete versus I completed the application form. Phrasal verbs are phrases that have a verb and a preposition or adverb. Phrasal verbs have different meanings to the individual words themselves. We can use phrasal verbs in informal language, however, we don't use phrasal verbs in formal language. Instead, we use other words that mean the same thing. For example, with informal language, we can use the phrasal verb look into. This means to investigate or to research something. Abbreviations are shortened versions of words. Abbreviations aren't used in formal language, however, they can be used in informal language. Exclamation marks are also not used in formal language, whereas they can be used in informal language. And lastly, imperatives are sentences that start with a verb and generally give a command or instruction. We don't use imperatives in formal language, however, we can use imperatives in informal language. Now, let's look through two examples so you can understand the difference. Formal. Dear Sir, Madam, I am writing to complain about an incident that occurred in your restaurant on the 26th of the 9th, 2020. While my family and I were enjoying our meal, we overheard staff members arguing in the restaurant. This type of behavior is extremely unprofessional and particularly distressing for my kids to have to hear. My family and I have been regular customers at your restaurant for years, and we hope that we can continue to enjoy your service. I trust that you will investigate this matter and take the necessary actions required to ensure customer satisfaction. I look forward to hearing from you. As you can see from this example, I have used all the elements required. There are full sentences which are grammatically correct. I have also used good vocabulary. There are no contractions, no idioms, no phrasal verbs, no abbreviations, no exclamation marks, or imperative sentences. Now, let's look at an informal example. Hello, let me tell you what happened when I visited your restaurant last week. I'm a regular there. I came to the restaurant with my family. The food was on point,
but then we heard your staff Okay, right. I hope you have gone through the emails, 2 emails which were there, right? Now we'll write the task. Here they are, right? Now the time is 9:53. I'll give time till 10:15. Like, or else 10:20. Fine. No? Choose one of the topics and write your answer. Right? It's up to you. But it should be according to the proper format. Hari format එකට ලියන්න. Then ලියන්න. නැත්තම් මේවා ලියවෙන ඒවා නෙවෙයි. Right? You will never be writing this. ලියන්න. Right? 10යි 20 10යි 25 වෙනකම් වෙලා දෙන්නම්කෝ. විනාඩි තියෙනවා 30ක්. හරියට විනාඩි 31ක් තියෙනවා. Right? 10:25 I'll be asking your answer. So make sure you are writing the answer. Please write it. It's a request. Right? ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන එකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. තමන් වියදම් කරන මුදලේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. Right? Write and show me. Write and say your answer so that I can correct your mistakes. Right? So here's the time for you. Choose one topic and write your answer. We'll mark the answer by 10:25. Right?
Time is up. Finish writing. Clearly, brother. Okay, Malmi, you can read your answer if you have written. Yes. Local resident Malmi Hansila number 122 store sections Naramala 28 12 2024 Mayor City Council Naramala to renovate a road in Kankatiavatta village. Mr. Mayor, good day, Mayor. There are problems with the road in our village. The road has broken in several places and only half of the road has been paved. This section of the road becomes muddy during the rainy season, making it difficult for people in the village to travel and for school children to travel to school. People have been in a lot of trouble because this road has been damaged in this way. Therefore, taking into consideration the above points, we respectfully request you to take steps to construct this road. I Necessary, also එක හදාගන්න necessary steps. necessary steps to construct this road. I also kindly request that this road be removed considering the education of the children. Thank you. Very good. Right? And there's a small mistake I want to say, another mistake. There are four කිව්ව නේද? නෑ, ඒක වෙන්න ඕනේ therefore. ඒක අපි ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. THEREFORE. Therefore. There are four නෙවෙයි කියන්නේ therefore. හරිද? Very good. Mr. Kitsiri, have you written? Are you there? As it remains silent, I think Mr. Kitsiri is not there. So we'll move on. As there's no one. Today we are doing the last part, past continuous tense. Past continuous tense is actually used to refers to or denotes to the actions that were happening for a particular time in the past. අතීතයේ කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක සිදු වෙමින් තිබ්බ දේවල් කියන තමයි අපි past continuous tense පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට was verb එක verb එකට ing දාලා continuous කියනකොට කොහොමද verb එකට ing දාලා පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට past නිසා was verb දානවා. බලන්න examples ටික. I was waiting for the cab when I met Raj. මට රාජු හම්බ වෙනකොට මම cab එක එනකන් බලාගෙන හිටියේ. right? එතකොට රාජු හම්බ වෙනකොට මම cab එක එනකන් බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. The children were shouting when the teacher came in. Teacher ඇතුළට එනකොට තමයි ළමයි කෑ ගැහුවේ. ඒ වෙලාවේ තමයි ළමයි කෑ ගගහ හිටියේ. Right? It was midnight when it was raining. පාන්දර තමයි බැස්සේ. Everyone was clapping. හැමෝම ඒ වෙලාවේ අප්පුඩි ගගහ තමයි හිටියේ. Raj was practicing the guitar after classes. Classes ඉවරුණාට පස්සේ තමයි Raj practice කර කර හිටියේ. Right? කිසියම් ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනකොට සිදුවෙච්ච තවත් ක්‍රියාවක් කියන්න තමයි හරි සරලව සිංහලෙන් අපි කිව්වොත් past continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. right? වෙනවාද was verb එක verb එකට ing දාලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. singular නම් was, plural නම් were. මම කියන එක නා විශේෂයි, ඒක නයි විශේෂයි. ඒක නිසා was verb එකෙන් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right?
හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට I එක පාවිච්චි කරන්නේ was. Right? Okay. Any questions for you all? Any questions? No. Right. So I'll show the last video, which is regarding the past progressive tense. Ellie. Past progressive. What are verb tenses? Verb tenses show the time the action takes place. The simple past and the past progressive are verb tenses. For short past actions, we use the simple past. For long, continuing past actions, we use the simple past or the past progressive. For example, in the sentence, I called my friend at 9 p.m. last night, the simple past verb called is a short action. In the sentence, I talked to my friend for 2 hours last night, the simple past verb talked is a long action. In the sentence, I was talking to my friend for 2 hours last night, the past progressive verb was talking is also a long action. Using the past progressive helps to emphasize that an action is long. How do we form the past progressive in English? We use was or were, which are the past forms of the be verb, and an ing verb. For example, he was walking to school. They were waiting for me. The student was taking a test. The students were eating lunch. There are two common reasons to use the past progressive. We use the past progressive to show when a short past action interrupts a long past action. When is a common time marker for this use. For example, I was watching TV when the power went out last night. The children were doing a science experiment when the fire alarm rang. It started to rain when she was walking to school. We also used the past progressive to show two long past actions taking place at the same time. While is a common time marker for this use. For example, I was watching TV while you were studying. Juan was playing the guitar while Maria was singing. While the teacher was writing on the board, the students were talking. What are clauses? A clause contains a subject and a verb. An independent clause can stand alone as a complete sentence, while a dependent clause can't stand alone. For example, in the sentence, I was watching TV when the power went out, the independent clause is, I was watching TV, and the dependent clause is, when the power went out. Did you know that we can reverse the order of the clauses with no difference in meaning? Note that we need a comma when a dependent clause starts the sentence. Let's look at a few more examples. It started to rain when she was walking to school. When she was walking to school, it started to rain. The students were talking while the teacher was writing on the board. While the teacher was writing on the board, the students were talking. Juan was playing the guitar while Maria was singing. While Maria was singing, Juan was playing the guitar.
Look at the picture and say or write a sentence using simple past or past progressive verbs. Use past progressive verbs whenever it's possible to do so. For example, he was climbing a ladder when he fell. Now you try. They were singing in the car while he was driving. We were hiking when it started to rain. She was watching a movie while her parents were sleeping. When the phone rang last night, I was making dinner. While my sister was studying, my brother was watching TV. Thanks for watching. Ellie. Okay. Anything you want to ask about the lesson? Any questions? Any questions? No. So, yeah. So, that's the end of the today's session. Let's catch up with the next session on New Year, right? So then, goodbye, good night. See you on the very first week of New Year.